Now comes zeroth law of thermodynamics. So previous law we discussed about the pressure and then compression processes work involved in that compression process already we discussed on previous video. So now comes zeroth law of thermodynamics. Here in zeroth law of thermodynamics, the other name for this is also known as law of thermal equilibrium. Okay, zeroth law, other name வந்து பார்த்தீங்கன்னா law of thermal equilibrium அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஜீரோத் லா வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா for so actually this was put forward much after the establishment of first and second law of thermodynamics. So first and second law வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு ஜீரோத் லா அப்படின்றதே நம்ம இருக்கிறத ரியலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அதோட வந்ததுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஜீரோத் லாவை நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். So first, it is placed before the first and second law as it provides a logical basis for the concept of temperature of the system. So here first law second law வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஜீரோ அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி போடணும் அப்படின்றதுனால அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொல்றோம். ஆனால் ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் லா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஜீரோத் லாவே கண்டுபிடிச்சோம். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலி ஜீரோத் லா இல்லைன்னா வந்து law of thermal equilibrium எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, if two systems are separated in thermal equilibrium with a third one, then they tend to be in thermal equilibrium with themselves. Okay, if two systems are separated in thermal equilibrium with the third one, ஸோ ரெண்டுத்தோட நம்ம தேர்டோட அதை செப்பரேட் பண்ணுறோம். அப்படி அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அதனுடைய தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கு நியர்பையாக தான் இருக்கும் அப்படின்றது தான் நம்ம ஜீரோத் லாவை சொல்றோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி டேக் அன் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இஃப் சிஸ்டம் பி அண்ட் சி செப்பரேட்லி ஆர் இன் தெர்மல் ஈக்குலிபிரியம் வித் ஒன் another A, then system B and C will also be in thermal equilibrium with each other. So this is also the principle by which the thermometer are used. So thermometer வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சொல்லுவோம். Okay, so which means we can tell so if one that gets separated, then the other that also happen because of the one. Okay, அதுதான் நம்ம இப்போ நம்ம பிக்சர் ஃபார்ம்ல பார்க்கலாம். See here, let us take this picture. So இப்போ A B C மூணுமே நம்ம நியர்பையாக வைக்கணும். இப்போ ஏக்கும் பிக்கும் ஈக்குலிபிரியம் அப்படி இருக்குன்னா அதை பார்த்து பி அண்ட் சி, அதே மாதிரி சி அண்ட் ஏ. ஸோ ஒன்றுத்தோட ஒன்று வந்து என்ன ஆகுதுன்னா தே வில் பி இன். ஸோ அதான் நம்ம இங்கே சொல்கிறோம். If two systems are separately in thermal equilibrium with the third one, then they tend to be in thermal equilibrium with themselves. So அதுக்கு நம்ம நியர்பையாக இருக்கும்போது ஓகே, ஸோ we are separating it, which means the other will also be in attain equilibrium. இதை பார்த்து அதுவும் வந்து ஈக்குலிபிரியமாக இருக்கும். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஜீரோத் லா சொல்கிறோம். ஸோ அதுதான் நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம். ஏ பி, அதே மாதிரி பி அண்ட் சி, நெக்ஸ்ட்டு சி அண்ட் ஏ. ஸோ இது எப்படி வேணாலும் நம்ம அதை ஃபார்ம்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நவ் கம்ஸ் first law of thermodynamics. So first law of thermodynamics வந்து பார்த்தீங்கன்னா the other name is law of conservation of energy. So zeroth lawக்கு நம்ம இன்னொரு பேர் வந்து என்ன சொல்றோம் பார்த்தீங்கன்னா law of thermal equilibrium அப்படி சொல்றோம். First law of thermodynamics இன்னொரு பேர் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் பார்த்தீங்கன்னா we are telling it as law of conservation of energy. Okay, so that the total energy of an isolated system remains constant, though it may change from one form to another form. Okay, so first law of thermodynamics, that is known as the law of conservation of energy. Here, if you take the total energy, that will get changed from one form to the another form. Okay, so
அதுதான் நம்ம இனிஷியல் ஸ்டேட் ஃபைனல் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இல்லைன்னா ஸ்டேட் 1 ஸ்டேட் 2 அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஃப்ரம் U1 to U2. U1 இருந்து U2 வரைக்கும் இன்டர்னல் சேஞ்ச். The change in internal energy is delta U, which will be given by U2 minus U1. So U2 அப்படின்றது ஒரு ஸ்டேஜ், U1 வந்து that refers to one state, initial state சொல்லலாம், இல்லைன்னா final state. இந்த சேஞ்சு தான் நம்ம அப்படி மீன் பண்ணுறோம். So finally we can tell delta U will be equal to Q plus W. Q is heat, W is work done by the on the system. Okay, so which means delta U will be equal to Q plus W. Q plus W, right? So now we are going to see the different statement of first law of thermodynamics. First law of thermodynamics and the statement of the different formula. So totally we have 5 statements. So this is very important one. Whenever an energy of a particular type disappears, an equivalent amount of another type must be produced. Okay. So now the statement on the total energy of the system and surrounding remains constant or conserved. Then the energy can neither be created nor be destroyed, but may be converted from one form to another form. Then the change in the internal energy of the closed system is equal to the energy that passes through its boundary as heat or work. So heat இல்லைன்னா work அந்த formula அது ஒரு boundary மாதிரி exist ஆகும். Then heat and work are two ways of changing a system internal energy. So ஒரு சிஸ்டமோட எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு மெயின் ரீசன் அதுக்கு கூடிய ஹீட்டும் தென் அந்த ஒர்க், இந்த பர்பஸ்னால தான், இந்த ரெண்டுக்குனால தான் அது வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே. So now let us see the mathematical statement of first law. So mathematically நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா delta U அப்படின்றது Q plus W. So delta U first வந்து delta U வந்து 0 அப்படின்னு போடுறோம். Okay, so then which means Q will be equal to minus W. So W என்றது நமக்கு தெரியும் work done. Q என்றது heat. So which means the heat will be given by the work done. So the work done வந்து என்ன ஆகுனா the amount of the heat gets absorbed. So the absorb ஆகுது, amount heat absorb ஆகும்போது that leads to loss. So that we are getting minus W. அதே மாதிரி delta U will be equal to Q plus W. Q minus W will be equal to P delta V. Okay. So now this is for an isochoric process. Delta V அப்படின்றது refers to volume. Yeah, so that refers to isochoric. So P vanduna the pressure, that refers to isobaric. Okay. So actually மூணு process இதுல involve ஆகும். Isobaric, isochoric, adiabatic process. So now we can tell delta U will be equal to QV. Simply we can tell QV. The heat that are related with the volume. Okay, this delta U that refers to the internal energy of the system, change in internal energy of the system. Now in the last case we can tell adiabatic process. Here there is no change in heat. So on the heat change that is given by Q will be equal to 0. So now we can tell delta U will be equal to W. So W is simply the work done by the system. And in the last case, case 4, isobaric process. So isobaric process la pressure change agadu, constant ah irukku. Adha nama inge pressure. So we are telling P delta V. So delta U will be equal to Q plus W. So delta U will be equal to Q minus W. So W oda value pathina P delta V minus P delta V. So அதுதான் நம்ம இங்க சப்ஸ்டிட் பண்றோம். ஸோ இதுல ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். ஐசோகோரிக்ல வால்யூம் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்ல தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அதனால அது ஒர்க்குக்கு ஈக்குவலாவே வந்துச்சு. So this is very important one. So இந்த 4 cases இருக்கு totally. Isobaric, isochoric, adiabatic and then cyclic process. இந்த நாலுத்தையும் பேஸ் பண்ணி தான் we are deriving this mathematical statement.